Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Jaalallee Entertainment har'a barnoota yuunitii 2 kan kutaa 12ffaa Ji'oogiraafii Climate Change mata duree jedhu irratti argamna. Barnoota kana chaanaalii keenya kan kanaan dura ture kan rakkoo mudateef gubatee badee irratti barsiifnee ture. Amma sun erga gubatee badee immoo namoonni waan kana barbaadan baay'ee waan ta'eef fedhii hordoftoota keenyaa guutuudhaaf irra deebinee hojjechuuf dirqamnee jirra. Har'a kana hojjechuuf dhufne hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turan afeerraa keenya. Halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraa ni miidhamta jedhee taa'eetiin iraara. Climate change jechuun jijjiirama qilleensaa jechuudha. Qilleensa akkaataan itti jijjiiramuu fi akkasuma gosoota qilleensaa akkasuma bu'aa fi balaa sababa jijjiirama qilleensaatiin dhufuu danda'u kan waliin ilaallu ta'a. Nu faana turan ammallee gaafii keenya. Kan itti aanee jiru introductionidha. Introduction jechuun seensa boqonnaa kanaati. Seensa irratti kan barraa'ee jiru in the previous grade level you learned about climate classification and the regions of the world, the factors that influence the world climate change and the indigenous climatic classification of Ethiopia jedha. Kana jechuun sadarkaa kutaa darbee keessatti yookaan kutaa 11ffaa keessatti waa'ee ramaddii haala qilleensaa fi akkasuma naannolee addunyaatti haalli qilleensaa akkaataa itti ramadamu wantoota haala qilleensaa addunyaa fi ramaddii haala qilleensaa dhalootaan yookaan barbaraan Itoophiyaa irratti dhiibbaa ni geessisu barattee jirta jedha. Dhugaadha kutaa 11ffaatti kana barsiisaa jirra jechuu ji'oogiraafii irratti. Climate change is one of the most significant environmental challenges facing humankind today jedha. Kana jechuun ammoo jijjiiramni qilleensaa qormaata naannoodhaa guddaa har'a dhala namaa mudate keessaa isa tokko jedha yookaan qormaata baay'ee ulfaataa ta'e addunyaaf yaaddoo ta'e keessaa tokkodha. So there are several agreements over the concept of climate change. Scientifically speaking, there is no doubt about the extent of global warming and climate change jedha. Kana jechuun immoo yaadrimeen jijjiirama qilleensaa kanarratti falmiin hedduun jiraatullee saayinsiidhaan yoo ilaalame ho'inni addunyaa fi jijjiiramni qilleensaa jiraachuu isaa waan shakkiin qabne yookaan shakkiin qaama kamiyyirrattuu wal mormiin hin jiru jechuudha. It is now time to find out what action will be taken at the political and the social spheres to make our world more resilient and fight climate change. Kana jechuun immoo addunyaa keenya kana caalaatti akka dandamattee jiraattu gochuudhaa fi jijjiirama qilleensaa ittisuudhaaf tarkaanfiiwwan damee siyaasaatii fi damee hawaasummaa irratti fudhataman amma yeroon isaa yeroo hundumaa caalaa yeroo ammaa kana jechuudha. Kun waan fuula duraaf kaa'atamuu hin qabne jechuudha. Geography has much to contribute to understanding of the complex spatial dimension of climate change, including the observed and anticipated geographical differentiation in potential impact and vulnerability jedha. Kana jechuun immoo ji'oogiraafiin waan baay'ee kan gumaachuu jijjiirama qilleensaa kanarratti waan baay'ee gumaachuu qaba. Hubannoo daayimenshiiniiwwan jiran iddoo walxaxaa jiran waa'ee jijjiirama qilleensaatiin wal qabatanii jiranii fi garaagarummaa teessuma lafaa dhiibbaa garaagarummaa teessuma lafaa fi akkasuma saaxilamummaa jijjiirama qilleensaatii mudachuu danda'u keessatti waan mul'atuu fi eegamu dabalatee ji'oogiraafiin wantoota jiran kanarratti gumaachisaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Therefore jedha. Sababii kanaafuu this unit addresses about basic concept of climate change such as global climate change, causes and consequences of climate change, adaptation and mitigation strategies, international convention and agreements on climate change.
And the final is a climate resilient green economy of Ethiopia jedha. Kana jechuun immoo sababa kanaaf ji'ogiraafiin gumaacha eegamu kanaaf boqonnaa kana keessatti waa'ee yaadrimeewwan bu'uura jijjiirama qilleensaa kanneen akka jijjiirama qilleensaa addunyaa, sababa jijjiirama qilleensaatiin uumamu, bu'aa jijjiirama qilleensaatiin uumamuu fi tooftaalee madagsuu haala qilleensaa fi salphisuu jennee ilaallee jirra. Kun immoo chaanaaluma kanarra jira, kan gubateerraa miti. Waliigalteewwan sababa jijjiirama qilleensaatiin sadarkaa idil addunyaatti irratti mallattaa'ee fi dhumarratti immoo dinagdee green economy of Ethiopia kan jedhamu magariisummaa dinagdee Itoophiyaatiin haala qilleensaa akkaataatti to'atamu kana kana gochuudhaan ji'ogiraafiin oolmaa isarraa eegamu baachuu qaba waan jedhamudha. Kan itti aanee jiru basic concept of climate change kan jedhudha. Kun iddoo jala sararamee jiru kana argitanii jirtan jeetii yaada. Kana jechuun immoo yaadrimee bu'uura haala qilleensaa irratti hundaa'ee jiru. Jalqaba yaadrimeen kun akkamitti akka eegalamee fi bu'aasaa kan waliin ilaallu ta'a. Kana jechuun immoo recall how to climate different from weather based on your experience jedha. Kana jechuun immoo muuxannoo keetii irratti hundaa'uudhaan waan amma dura baratte irratti hundaa'uudhaan haala qilleensaa jijjiirama qilleensaa kana kilaayimeetii fi weezar jechuu garaagarummaa jiru ilaalaa turre kutaa biraa keessatti jechuu barnootaan barattanii jirtan jedheetii yaada. Waa'ee kanaa ibsuu akkamitti akka dandeessu yaadadhu jedha. For example jedha, fakkeenyaaf if you decided that clothes to buy for years and what clothes to wear in a particular day jedha. Kana jechuun immoo fakkeenyi weezarii fi kilaayimeetii jidduu jiru waggootaaf uffata akkamii akka uffattu, akkasumas guyyaa murtaa'e tokkoof uffata akkamii akka uffattu yoo murteessite yookaan waa'ee kanaa yoo decided goote kan adda baasuuf jechuu. Weather kan jedhu kuni jala sarareen isinitti argisiisa. Kun iddoo kana kan jiru weather kan jedhu kuni akka uffata guyyaa tokkoof uffattu haala qilleensaa yeroo muraasa ta'eef iddoo tokko turuudha jechuu. Akka ati uffata yeroo tokkoof uffattu sana. Akkasuma immoo climate kan jedhu kan asitti argitan kuni haala qilleensaa waggootaaf turu kan asirratti by for years kan jedhuun ibsame kana waggootaaf kan naannoo tokko uwwisee jiraatudha jechuudha. This explain climate and weather respectively jedha. Wanni amma dubbanne uffata yeroo waggaaf uffattuu fi guyyaaf uffattu kanaan waan kana haala qilleensaa fi haala qilleensa yeroo gabaabaa fi dheeraa kana akkaataa wal duraa duubaatiin ibsamee jira yookaan respectively jechuun tartiiba isaatiin kaa'amee jira jedhamee yaadama jedha. Climate refers to the condition of the atmosphere in a certain place over many years jedha. Kana jechuun haalli qilleensaa kana jechuun haala qilleensaa bakka murtaa'e tokkotti waggoota dheeraadhaaf iddoo san jiraatu yookaan turu agarsiisa. Fakkeenyaaf jedha, for example, the climate in Gondar is cold in the winter and the climate in Gambella is warm and humid all year long jedha. Kana jechuun fakkeenyi isaa qilleensi magaalaa Gondar yeroo gannaa kan baay'ee qorruudha. Akkasuma immoo qilleensi Gaambeellaa waggaa guutuu ho'aa fi jiidha qaba. Wanni kuni kana ni ibsa jedhameeti yaadama jechuudha. The climate is one area like the Horn of Africa is called a regional climate jedha. Kana jechuun haalli qilleensa naannoo tokko fakkeenyaaf kan akka gaanfa Afrikaa jennu kun naannoo gaanfa Afrikaa kuni regional climate yookaan haala qilleensa naannoo tokko jedhamee waamama jechuudha. The average climate around the world is called global climate. Haalli qilleensa addunyaa giddugaleessa godhate yookaan global climate change jedhamee beekama jechuu kan sadarkaa idil addunyaa
kan ta'e, when scientists talk about global climate change, they are talking about the global climate and a pattern of change that happening over many years jedha. Kana jechuun immoo saayintistoonni waa'ee jijjiirama qilleensa addunyaa yommuu dubbatan, waa'ee haala qilleensa addunyaa fi akkaataa jijjiirama haala qilleensaa waggoota dheeraaf ta'aa jiru dubbachaa jiru jechuudha. Originally miti jechuu. One of the most important trends that scientists look at is the average temperature of the earth, which has been increasing for many years. Kana jechuun immoo adeemsa barbaachisoo saayintistoonni ilaalan keessaa, akeeka isaan ilaalan keessaa tokko giddugaleessaan ho'a lafa waggoota dheeraaf dabalaa dhufe kanaani kan tilmaamame addunyaan baroota booda karamitti deemti wanni jedhamu murtaa'ee waa'een jijjiirama qilleensaa akka irratti xiyyeeffatamu godhameef ho'a jijjiiramaa jiru kana ho'a dabalaa dhufe kanaaf jechuudha. This is called global warming jedha. Ho'i dabalaa deemu kunis ho'a addunyaa jedhamuudhaan yookaan global warming jedhamee beekama. Rising global temperature lead to another changes around the world such as stronger hurricanes, melting glaciers and the loss of wildlife habitats jedha. Kana jechuun immoo ho'i addunyaa kuni addunyaa kan ol ka'aa jiru kuni yookaan rising ta'aa jiru kuni ho'i addunyaa irratti jijjiirama biroo kanneen akka obomboleettii cimaa, qilleensa qorra qabuu fi qilleensa bololi'uu fi akkasuma bakka bineensota bosonaa miidhuu danda'u fidaa deema jechuudha. This is because the earth's air, water and the land are all interdependent and prone to the climate change. Kana jechuun immoo wanni kunis qilleensi, bishaanii fi lafti hundi isaaniitu walirratti kan hirkatanii fi jijjiirama qilleensaaf kan saaxilaman waan ta'eef wantoonni amma dubbannee dabarsine kun mudachuu danda'u. This means a change in one place can lead to another change somewhere else jedha. Kana jechuun immoo kana jechuun jijjiiramni bakka tokkotti dhufu jijjiiramni biraa bakka biraatti akka dhufuuf sababa ta'uu ni danda'a. For example jedha fakkeenyaaf when air temperature rise yommuu ho'i qilleensaa yookaan temperature qilleensaa dabalu yookaan ol ka'u, the ocean absorb more heat from the atmosphere and become warmer jedha. Yeroo ho'i dabalaa deemu sanitti galaanonni ho'a qilleensa keessaa baay'ee xuuxuudhaan ho'aa deema jechuu. Bishaanonni garbaawwan jiran ho'aa kan deemanidha. In turn can cause stronger storm as shown in figure 2.1 jedha. Kana jechuun immoo sababa kanaaf galaanni yommuu ho'u ammoo akkuma fakkii 2.1 irratti argisiifametti ho'a cimaa ta'e yookaan stronger ta'eef sababa ta'uu kan danda'udha jedha. According to the Intergovernmental Plan to Climate Change or IPCC, climate change refers to a change in the state of the climate that can be identified by changes in the mean and or the variability of its property and that persists for an extended period, typically decades or longer jedha. Kana jechuun akka pilaanii mootummoota gidduutti haala jijjiirama qilleensaa irratti pilaanii baafamee jiru yookaan IPCC pilaaniin kun jedhutti jijjiiramni qilleensaa jijjiirama haala qilleensaa giddugaleessaa fi yookaan jijjiirama qabeenya isaatiin adda baafamuu danda'u, to'annoo ala bahuu danda'u fi yeroo dheeraadhaaf kan turu yommuu ta'u, akkaataa idileetti yookaan akka waliigalaatti waggoota kurnan yookaan isaa oliif kan turuu danda'u jechuu. Climate jechuun kana sirritti beektan jedhee yaada. Climate jechuun haala qilleensaa waggoota kurna
olitti lakkaa'amuu turuu kan danda'udha. Isa kanaatu climate jedhama jechuudha. Yookiin waggaa 10 yookiin sanii ol saniitu climate jedhamee odeeffama. It refers to any change in climate over time due to either natural variability or human activity jedha. Kana jechuun immoo jijjiiramni qilleensaa yeroo dabalataa kamiyyuu kan agarsiisu sababa jijjiirama uumamaa yookaan sochii namaatiin jijjiiramni uumamuu danda'a jechuudha. Tokko sababni guddaan itti jijjiiramni qilleensaa uumamu sababa uumamaatiin, inni lammaffaa sochii ilma namaatiini. Thanks to the work of the IPCC and the other group of scientists working on the definition of climate change, we now better understand the consequence of this phenomenon in our lives jedha. Kana jechuun immoo hojii IPCC yookaan Intergovernmental Plan on Climate Change jedhu kanaaf gareewwan saayintistoota biroo hiika jijjiirama qilleensaa irratti hojjetaniin amma bu'aa taatee kanaa yookaan jijjiirama qilleensaa kanaa jireenya keenya keessatti fiduu isaanii caalatti hubanneerra. Sababa kanaaf immoo galataatu isaaniif mala yaada jedhudha. In the mind of many, climate change is a relatively distant problem that simply implies that it will get hotter jedha. Kana jechuun sammuu namoota hedduu keessatti yookaan yaada namoota hedduu keessatti jijjiiramni qilleensaa rakkoo fagoo ta'ee fi akkasuma salphaatti akka ho'uu danda'u kan argisiisudha jedha. Nevertheless, the consequences are much deeper and should be taken more seriously jedha. Kana jechuun immoo kanaas ta'ee isa sanaaf bu'aan isaa baay'ee gadi fagoo waan ta'eef akka ciminaatti fudhatamuu qaba jedha. Sochiin IPCC kunii fi garee saayintistootaatiin godhamu kuni cimee itti fufuu qaba. Private assessments have already shown through multiple lines of evidence that the climate is changing across our planet largely as a result of human activities. Kana jechuun madaallii kanaan dura haala qilleensaa keessatti godhameen guutuun pilaaneetii keenyaa keessatti jijjiiramni akka jiru ragaalee hedduudhaan mirkanaa'ee yookaan ragaaleen kan agarsiisan yommuu ta'u, kunis immoo jijjiiramni mul'achaa jiru kun baay'inaan sochii dhala namaatiin kan sababa ta'e yookaan sababa ilma namaatiin kan ka'edha. Kan balaa uumamaan jijjiirame miti jechuudha. The most convincing evidence of climate change derives from observation of the atmosphere, land and the oceans jedha. Kana jechuun immoo ragaan jijjiirama qilleensaa amansiisaa ta'e ilaalcha waa'ee qilleensaa lafaa fi galaana irratti kan argamudha jechuudha. Qilleensaa fi galaana irra qorachuudhaan jijjiiramni qilleensaa ragaa isaa funaananii jijjiiramuu isaa kan hubatamudha jechuudha. A clear evidence from in-situ observation and the ice core records shows that the atmospheric concentration of important greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide have increased over the last few countries. Kana jechuun immoo ragaan ifa ta'e ilaalcha bakka jiruu fi akkasuma galmee waa'ee cabbii irratti argamerraa akka agarsiisutti hawaan qindoominni gaazota greenhouse jedhaman barbaachisoo ta'an kanneen akka kaarboon daayoksayidii, gaazota greenhouse keessaa kaarboon daayoksayidii, meetinii yookaan CH4 fi nitrous oxide faan jaarraa muraasa darban keessatti dabalaa dhufanii jiran jechuun biyyoota few century jechuun jaarraawwan muraasa darban keessatti wanni kun increase ta'aa dhufee jira. Kuni ragaa jijjiirama qilleensaati jechuudha.
Trends in global climate change kan jedhudha mata dureen itti aanee jiru. Kana jechuun immoo akeeka jijjiirama qilleensa addunyaa kanaa. Akka jijjiiramni qilleensa addunyaa amma jiru kun akeekutti addunyaan garamitti imalaa jirti kan jedhudha. Mee kanaas walumaan ilaallaa. The Earth's climate has always changed and evolved jedha. Kana jechuun haalli qilleensa lafaa yookaan addunyaa kana yeroo hunda jijjiiramaa fi guddachaa dhufeera jechuudha. Some of these changes have been due to natural causes, but others can be attributed to human activity such as deforestation, atmospheric emission from industry and transport, which resulted in the storage of gases and aerosols in the atmosphere jedha. Kana jechuun immoo wanni kuni sochiin amma jijjiirama qilleensaa irratti guddachaa deemudha. Kuni jijjiiramni kun sababa inni itti uumame sababa uumamaatiin kan dhufellee yoo ta'e ammoo garuu sochii dhala namaa kanneen akka bosona ciruu, qilleensa keessatti gaazii faalamaa ta'e gadi lakkisuu, kanneen akka gaazii warshaa faabrikaa industirii garaagaraa irraa gadhiifamuu fi geejjiba garaagaraa irraa gadhiifamuu irraan kan ka'e wanni kun kan dhufe yommuu ta'u, kunis gaazota aerosoliidhaan qilleensa keessatti akka kuufaman taasisee jira. Wanni kun kuufamee jijjiirama qilleensa addunyaa balaaf saaxilaa jira jechuudha. They are known as greenhouse gases, GHGs, because the trap heat and rise air temperature needs the ground acting like a greenhouse on the surface of the planet jedha. Kana jechuun immoo inni kunis jedha jijjiiramni mul'achaa jiru kanneen qilleensa keessatti wanni kun akka kuufaman taasisaa jiru kuni ho'a gara qilleensaatti galchuu fi gara maal jedhama wanni gara samiidhaa jiru kanneen haphachaa deema jennee dubbachaa turre. Saayinsii wanni kun laayikii kutaa 4 jiranatti fakkaata. Maqaan isaa ozoonii jedhama. Waan kana haphisaa kan deemu kuni waan kana garasitti galchuun aarri industirii irraa ba'u kunii fi warshaa fi geejjiba yookaan konkolaataawwan garaagaraa irraa ba'u kuni qilleensa naannoo lafarra jiru kana ol kaasuudhaan akka greenhouse pilaaneetiin irratti wanni kun gaaziin greenhouse kuni dhiphachaa deemu, qilleensi faalamaan itti kuusamaa deemu gochuudhaan balaaf kan saaxilu kuni greenhouse yookaan GHG jedhamee kan beekamudha jechuudha. Greenhouse gases jennee maqaasaa waamuu kan dandeenyu jechuudha. The Intergovernmental Plan on Climate Change or IPCC pointed out in its 2001 third assessment report on the state of the global climate that an increasing body of observation have a collective picture of a warming world and other changes in the climate system jedha. Kana jechuun immoo akka pilaanii mootummoota gidduutti godhamaa ture waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti yookaan IPCC kanatti gabaasa madaallii sadaffaadha kan bara 2001 haala qilleensa addunyaa irratti dhiyeeffameen qaamni ilaalcha jijjiirama qilleensaa kuni dabalaa dhufee jira. Addunyaan amma ho'aa jiruu fi jijjiiramni sirna qilleensaa keessatti mudachaa jiru qilleensa wantoota biroo ilaalchisee fakkii waloo akka kennu ibsaera jechuu. Wanni kuni gara balaa cimaatti ce'uu akka danda'u gabaasa bara 2001 kanaan ibsamee jira. The report documented that the 1990 had been the warmest decade worldwide and 1998 the warmest year since instrumental records had begun in 18
61 jedha. Kana jechuun immoo gabaasni kun yookaan riippoortiin kun bara 1990moota addunyaa irratti waggoota kurnan ho'aa ta'uu isaanii odeeffamee jira. Bara 1998 ammoo erga galmeen meeshaalee bara 1861 jalqabame bara ho'aa ta'uun isaa galmeeffamee jira jechuu. Galmee World Wide irratti galmaa'ee waan jirudha. Ho'i qilleensa addunyaa kana walumaa galatti ammallee qorannoon akka ibsaa jiranitti gara gaaga'ama addunyaa kana waggoota muraasa booda balleessuutti deemaa jira jechuudha. The report also indicated that the 20th century was likely to have been the warmest century in the last 1000 years jedha. Kana jechuun gabaasni IPCC kuni akka ibsutti jaarraa 20ffaan waggoota 1000 darban keessatti jaarraa ho'aa ta'uu akkan oolle ibseera jechuudha. Kana jechuun immoo waggoota 1000 darban jechuun jaarraa 10 jaarraa 10ffaa yookaan bara 1000 dhaloota Kiristoos boodarraa kaasee hanga bara 2020 muraasa amma lakkoofsifnee jirru kanaatti jaarraan amma nuti harkaa qabnu nuuf kennamee jiraachaa jirru kuni jaarrota kurnan darban kana keessaa ho'a ol aanaa qabu ta'uu akkan oolle ibsamee jira jechuudha. Subsequently jedhamoo isuma kanatti aansuudhaan the observed evidence revealed that most of the warming experienced over the past 15 years had resulted from human activity jedha. Kana jechuun ragaaleen ilaalaman akka agarsiisanitti waggoota 50 darban keessatti ho'inni mudate harki caalaan isaa sochii dhala namaarraa kan madde yookaan sababa sochii ilma namaatiin kan ta'edha jechuudha. Hence, the implication suggests human influence will continue to change atmospheric composition throughout the 21st century jedha. Kana jechuun kanarraa ka'uudhaan hiikni isaa akka agarsiisutti dhiibbaan ilma namaa jaarraa 21ffaa kana guutuu isaa keessatti wal nyaatinsa qilleensaa jijjiiruu itti fufee jira jechuudha. Akkuma jaarraa 20ffaa keessatti jaarraa ho'aati jedhamee jaarrota kaan keessaa 20ffaan gabaafame dhiibbaa namaatiin ammallee jaarraan 21ffaalleen ho'uu ittuma fufee kan jiru ta'uu isaati. Global warming has begun to affect the sea level, snow cover, ice sheets and rainfall shift. Kana jechuun immoo ho'inni addunyaa sadarkaa galaanaa uwwisa qorraa ta'e irratti dhiibbaa ni uuma. Akkasuma immoo cabbii uwwifamee jiru irratti illee rooba irrattis akkasuma dhiibbaa uumuu eegalee jira jechuudha. Shifts in regional pattern of climate marked by rising earth temperature are already affecting watersheds and ecosystem in many parts of the world jedha. Kana jechuun immoo jijjiiramni qilleensaa amma jiru kuni naannoo ho'aa dabaluudhaan kan beekamedha. Reefu immoo yeroo muraasa dura jechuudha kutaalee addunyaa hedduu keessatti bishaan kuufamaa fi sirni ikkoo naannoo irratti dhiibbaa geessisaa jira jechuudha. Jijjiiramni kun jalqaba kan affeekti godhaa dhufe ho'atu dabalaa deeme boodarra sirna ikkoo fi akkasuma bishaan irratti dhiibbaa uumuu jalqabee jira jechuudha. The average global surface temperature has warmed 0.800 Celsius in the past century and 0.600 Celsius in the past 3 decades. Kana jechuun giddugaleessaan ho'i lafa addunyaa jaarraa darbe keessatti 0.80 Celsiusii waggoota 13 darban keessatti yookaan waggoota 30 keessatti gara 0.600 Celsiusitti ho'ee jira jechuudha. Kana jechuun
gara dabaluutti deeme malee furmaanni dhufaa jiru kan hin jirre ta'uu isaati. The IPCC has projected that if greenhouse gas (GHG) emissions, the leading cause of climate change, continue to rise, the mean global temperature will increase from 1.40 Celsius to 5.80 Celsius by the end of the 21st century, IPCC reported 2001 jedha. Kana jechuun immoo IPCC'n gaasiiwwan greenhouse'dha yookaan GHG kana kanneen sababa jijjiirama qilleensaa adda ta'een yommuu dabalaa dhufuun isaanii itti fufee jiru ho'i addunyaa giddugaleessaan dabalaa akka jiru tilmaamamee jira jechuudha. Akka gabaasa isaaniitti dhuma jaarraa 20ffaatti 0.40 Celsiusii kan ture gara 0 irraa ka'ee tokko irraa ka'ee jechuu gara 5.80 Celsiusiitti ol guddatee jira jechuudha. Kan ammoo gabaasa bara 2001 IPCC'n yookaan Intergovernmental Plan on Climate Change'n akka gabaasee jirutti jechuudha.